can see you are now all heated up to engage in a discussion. Over to you, Terry. Okay, thank you, Sally. I'm not going to say much because much has already been said by my colleagues, Comrade Ray and Chasara. But as Coalition Against Corruption, we have toured the Chingwizi resettlement camp several times. I can say for about 5 or so times. And what we discovered there is quite terrifying. Chingwizi Transit Camp is home to over 25,000 people, and basic facilities such as clean toilets are not adequate, resulting in the breaking up of waterborne diseases such as diarrhea and typhoid. The Tokwe Mukosi rural settlement was a rural village that had close to 3,500 families that were residing. This was just a normal, typical rural setup that had homesteads, that had fields, schools, any normal activity that could take place in a normal social setup. The dam project is a government project, right, which happened to be in an inhabited land where people are living, right? People are there, they already have their livelihoods going on. You know, there's a community, there's a lot of culture that they had, a lot of relationships that they had built. This is involuntary displacement. The Tokwe Mukosi Dam project was first put in paper in the 1920s by the then colonial government, only to resume practically around 1994 until around 2000, when the project was temporarily shelved as a result of lack of funds. With the coming in of the government of national unity, that was in 2009, the project resumed at a much steady rate, and that's when we saw the government of Zimbabwe beginning the process of relocating villagers who were residing within the area where the dam was being constructed. I can say in earnest, when the relocation exercise started, there are quite a number of families that were well relocated. They were well compensated and they are satisfied at the moment. They were given good pieces of arable land, but those unfortunate ones that are currently residing at Chingwizi were not compensated because they were hurriedly evacuated from their homesteads. Amundo gas pano. Tengo na kutetai panzvimbo iyi. Tozokwisa ikwi kuminda. Nemadzinyu muchidi muchipiwa. Uye chikafu imi hatina isati nakurima vati musarima imi vari mudhamu handiti. Musarima chikafu.
chikafu tichanokupai ukoko kusvika tasvika takupai minda yenyu mokohwa tokurumurai manje ndongo yekukukurai maakudya zvenyu handiti manje iko zvinovati kurua kuti tivasati pachikafu tisati takurima hatina chikafu tinoryei torarama sei muupenyu hwemunhu panyika. Asi kaikuya kwedhamu kwakazama matambudziko kwatiri isu vaigara pari surrounded panofanirwa kugara dhamu but kuda zvichizonakira vehurumende nenyaya dzavanotipakira kuno isu kuti chipakika iyo kuti ivo vazive kuti chinhu ichi chichavanakidza regai titi vanhu vaivamo vanakirwe nazvo handioni that life ini handizvioni saka isati isu takavaka dhamu ivo ndo vakavaka vakati tikati hazvakanaka kamuchindotipa pokugara zvakanaka hatirambe vakavaka dhamu vakati tokubudisai tonokupai ma5 hectare enyu saka iko zvinova noti hakuna ma5 hectare kuna ma1 hectare irrigation munofanirwa kurima nzimbe isu hatirimi nzimbe isu. tine utungamiriri hwehurumende hwakatibata munyika muno medu kubva tiri ikoko taiziva protocol yavaishanda nayo tichiko vachitiusa kuno vachiti chindayo kuti chirivolondia kuti of course regai tindi kana taiva takaziva takarambira pazvikoro zvataiva takagara kuti kumirira kuti mvura iserere pamwe takadzokera kudzimba dzedu asi kuti zvakazoitikana zvokuti takangonzi nokutungamiriri tichiudziwa kunzi chindai munogara uko kunobva tauya saka tava kuuya kuno kudai utungamiriri hunouya kuno kunotirevera nhema dzomene mene zvikuru resident minister wamasvingo basket naye unototya kutouya kuno nenyaya dzake dzakataura saka vaya takasununguka nechirongwa chenyika. saka isakabvuma izvo tikati azvo tikakurambira imi hurumende hatina zvatinomboita kuarambira baba pamusha unotopatama saka baba unotedzekwa zvavanoda kusvika vanyara chachikuru chatoda imari tichivaka misha yedu yavakatiputsisa uko thats all. uye iro dhamu iyi hatina kuziva kuti dhamu iri richazovako rikuzopa nhamo kudai isi hatina kudana dhamu handitika vakadana dhamu ndivo vadana dhamu ravo vodzinga vanhu vari mudhamu munzvimbo yavo vachiti munozonatsirwa zvinhu zoipa futi ndozvinorwadza. Mobile clinics are Zimbabwe Lawyers for Human Rights initiative to actually try to break the bridges between the law, the understanding of the law, and the ordinary people. So these mobile clinics are outreach programs that we as lawyers do, going into the community, educating the ordinary citizens of their rights, educating them on the Constitution, educating them on the international rights and norms that the government should be respecting. The Tokwe Mukosi Trust, a community-based organization, has been advocating for the proper relocation of the villagers, including compensation, since its inception in 2009. We were there before the floods just to facilitate on the resettlement of the people that were being moved by the Seto dams and the people that we knew were going to be moved. So in the initial phase we engaged the then minister responsible, Comrade Ignatius Chombo. He came through, he addressed the people, he stopped the dam construction, and he advocated strongly that the dam construction should not proceed until the people that were being affected by either the blasting, the gravel pits, or the Seto dam walls had to be relocated. And that's when resettlement started. And after that, I think that's where the trust started to gain much more ground as not being a political party, as something that is a vehicle of the people, which is in between the people and the government. So what we just do literally is that we advocate for the people's rights. That's what the trust is there to do.
But unfortunately, when the flooding took place as a result of heavy rains that fell in February 2014, the government had to hurriedly evacuate the people from Tokwe Mukosi in fear of a disaster taking place. Harare-based human rights lawyer Christopher Mike also spoke clearly over the violation of fundamental rights at Chingwizi. The state has a duty in terms of Section 44 of the Constitution of Zimbabwe to respect fundamental human rights and freedoms of citizens. And the various rights and freedoms are being violated. What comes immediately to mind is the basic right to life. Lives are being threatened at Chingwizi because of the inhuman and degrading conditions under which people are living at that particular camp. In addition to the right to life, you also find that citizens are not being properly accommodated, which speaks to the issue of the right to shelter, which is specifically protected as well in the Constitution of Zimbabwe. Various other related rights are also at threat here. For instance, the right to personal security as provided for under Section 52 of the Constitution. Living in the conditions that we are witnessing at Chingwizi obviously violates the security to the person of each individual who is residing at Chingwizi. But life has become so unbearable at the camp, with victims complaining of starvation. Families are going to bed on empty stomachs, with the reports saying donated foodstuffs are being looted by some greedy camp officials. Zvinhu zvose zvataverenga kuti zvunhu hatina rimona madhisha kutotsakatika handisina chinhu chinopa kutanga ndirarame noupenyu hwevana handina mbudzi ndandasara nemwe ndatopesawo ndiri zvinji dzakadyiwa nedu ndarombe zingambeti zvipfuwo zvotsikwa nedzimotokari dzinogara pano dzakatakura vanhu kubva kupi Tokwe Mukosi. Mbudzi, ng'ombe, madhongi zvinotsikwa. Huku dzangofa nechidhisaster changosvika dzakapera zvokuti hapana. Ng'ombe plus kadzi karasika dzoenda kuminda yavanhu vagara vari muno dzonosungwa miromo kana samatanga for 2 weeks havhuri hachedze hapi mvura. Ngapaka kadzivharira kana kusungwa muromo newaya kuya uko anoti bhadhara ng'ombe zvitoro dzakadya chikafu changu iwe chokubhadharisa hauna netendere. Ndane umbhedha, ndane headgroup, ndandine macheya, ndandine solar ne-TV zvose zvakafa zvose zvakachakatika. Nezvipfuwo ndane ng'ombe iko inondasara nembiri chaidzo. Dzakarashika dzese muno. Handichina ng'ombe, mbudzi dzakarashika. Huku dzakafa muno chemukavhunza vanhu veshe dzakafigwa nehuka ndichina kana chituko. Sadza ikona tiri kutambura hatina chikafu chotorya. Muriwo tongodya sadza rakadaro tisina muriwo. Saka inhamo yakakura chaiyo. When they move with their wardrobes, their kitchen wardrobes, everything, they put them in the tent, or some of them would put them outside. I think you remember there was heavy rains. I think 2 days after they got there, then most of their property was destroyed. Nemaramiro manje ari kuitika nematende mamwe akangopuwa nokudhara zvimashelter boxes zvamuona keno mhepo yechando chichi vanhu vanenge vaingopuwara nechando munhengero zvokuti munhu akapuwa magumbezi kuti kudii hazvimbotobatsire but mafurnitures acho akafa like mibhedha mawardrobe hapachisina saka zvinhu ngoinguva ngotsveta pazokuti munhu ngoingotorara pamusoro pehembe ipapo takabva kwacho ikoko vanhu vazhinji vacho vakatouya kuno saka ikoko mai kuti uchitoramba uchitorana zvichatoiti
boza kuisina vanhu like indaitoita business rekutengesa doro chitova munhu anodowa nelicense kutoenda kunorima kada ndakatonorinyiwa but izvi zvasana nodi kunorima license saka pakatoipa izvo tindotosha kuti ndichaita sei kuti ndirinyiwe license iyoyo zve zvakatooma saka kunoku munhu unombozama kutengesa doro nokudede but doro racho rinenge uitotengesa munhu usina magetsi zvakatodii zvakatooma bozoto tarise kuti skadi inobudisira chii munhu anenge achikushandira unomuzomupawo chii sezvakaita izvi takatotarisa kuti vanhu vakambovarairwawo kana kuonawo bhora kudidi magetsi kuvamo arimo muno but takambodozama kunegosheta nevanhu vacho kumusoro ko vanongotenderera kuratidza kuti hatodi kuti vanhu vatombowana time yekuvarairwa. As Zimbabwe lawyers for human rights, we believe that the economical, social and cultural rights are serious rights that should be adhered to, and the government should actually respect these rights and act swiftly whenever such rights are being threatened. In relation to the Tokwe Mukosi case, the reluctance by the government to assist the villagers was quite shocking, and our intervention was actually to force the government to assist these villagers. And as I may tell you right now, we have sent letters to the government demanding some of the properties that were damaged during the displacement, which the government itself is quite silent and mum about it. So I believe that these issues are serious, and the government should actually take serious cognizance of these rights, and as lawyers we will always fight for these rights until the people get redress. The elderly are also hard hit by the crisis at the camp, since there is not even any provision to specially cater for their needs. Hapana kungogara semagara vakaita ukashawa muchengeti vanongogara sezvizvi kana vagonawo kugwesha vakasvika kuhama yavo ndo inovabetsera. Havana chaunonzi chembere dzakadai dzinopuwe, hakuna kungogara semagara vakaita ipapa. Dai vakava vanhu vanoziva ava nditi isu chembere kudai navadhara vanga vakati ava vanhu ava ndati vaise pawa nditi vachitipa chikafu nguva nenguva nenhumbi vachitipa ine havana kuziziva vakangotitora semhuka dzomudomo. You know that under our new constitution of Zimbabwe, the rights of elderly persons are specifically enshrined. There can be no doubt that the elderly who are at Chingwizi are not being treated to the standard that is provided for under the Constitution of Zimbabwe. Because what happened is that they did not move each individual family and allocate them the tents because of shortage of tents. The family, if Mr. Mchanga, you have your daughter and she's married, and you have your son and he's married, you all be moved into, it will be just Mchanga tent, and you all move into one tent. You can tell me, would you be happy? I don't think anyone in Chingwizi at the moment is happy. They lost their livelihood. Some of them as men, they have lost their status as men. As a man, you're supposed to be their provider. As a woman, you're supposed to be caring for your kids. But half the time you're worried, you're trying to guard your property, because then everyone's property is outside. And you as a man, you have been emasculated to a point where you are living off donations. Mr. Mchanga, you are dependent. So happiness is nothing that we can talk about when we talk about Chingwizi. Family value systems have been broken as parents and children sleep in the same tent. Ndorimwe dambudziko rokuti vazhinji vachapedzisira misha yatoputsika munotoisa keteni zvimwe zvovata koko zvimwe zvovata koko nokuti masaga hadzisi dzimba chero mumatende netende 1 ndiwo ungadzana vana imomo mutende 1 tichiti tine mhuri kwaidza inapo nokondomawana matende 1 si vakambotaura bani mazishe kuti hazviiti kuti vanhu munhu wemhuri unopiwa tende rimwe asi kunodzi ndiwavo asi kaunoenda kuma 1 hectare
yotopa matende. The government also must administer its affairs in a manner that is consistent with Section 68 of the Constitution, which speaks to the right to administrative justice. We do not see the administrative justice that is envisioned in the Constitution. The many children who are at the camp are not having access to education. That therefore violates the right to education. And the specific rights of children that are listed under Section 81 of the Constitution of Zimbabwe, those are rights that must be protected by the state. Ndine zvandaikwasa kuita mai vanoenda kuma irrigation avo emishandira kumisha uko indopinda nedzanguvo towana mari yedu pamwe temu mwana tobhadharira achiinda asingadzimbi zvino uri mutende mwana izvi zvichoro vakati hawe ifree education munomu free yacho maticha achinoziva kuti ifree munhu haana kubhadhara mari hakuna education kungoti vana vawane kwokotandarira. We are looking at people who had beautiful houses, beautiful homesteads that even you and I, if you can imagine your normal rural setup from where you come from, that was how the people there were residing. Hama dzedu dzareva mwana wangu kuti makuva imi makasiya zvezvishuwa vakatofa vakatozorora nokuti hapachina upenyu vakatofa vakatozorora vavoni nhamuzi yakaita sei unogona vata nayo asi uko wairi mazvive zvakumatura achizara asi iko zvino hapana pokurima. They had well-built structures, houses, they invested somewhere beautiful orchards, but all that was left behind to rot or to be swallowed by the waters from the dam. So the people there, they are now calling for compensation. In other words, they are saying the government, if you can have money to restart our livelihoods, to reconstruct, to build proper structures so that their lifestyles could improve, because at the moment there are people who have nothing. They have lost a sense of belonging, they have lost hope. As we speak, how can we expect an 80-year-old or a 70-year-old to start rebuilding or to start from scratch in constructing a normal village or a normal homestead? It is it's a myriad task. Where could such a person get the energy? He is in his prime time, he is now old, he had actually invested, but to just wake up the following day destitute, it's a very, very sad and pathetic moment for a human being. Saka takasununguka nechirongwa chenyika tichitrasta kuti tichanoitigwa zvatanovimbisiwa zvakaitigwa vamwe vedu vakaenda kunana Chisasa uko navakaenda kunana Masankula uko vachipuwa mahectares avo. Saka pano nedisaster takangozitonekwa mukembi urongwa huchizorongwa unzi tigowana masumudzigwe tichingonoitwa one by one tichinda panzvimbo yedu, but tava uno kuzvinhu zvakazobva zvareya mamiriro azvo azvinozoita saizvozvo. Vanhu vakavimbiswa, asi takaudza kuti musare vavo nhema sabhasikiti nokuti vakatiswa tirevi nhema tichadzoka. Saka vakauya vakati hatichadzoka tombonoendawo kuhurumende yacho tigozwa kuti kana vaaloketa kuti vanokwanisa kuti tiende kune dzimwe nzvimbo tisiye ino dryland ino ndemhuka kana nzvimbo ino religion 6 kana 5 ndemhuka haina mvura kainei, saka todawo kunonaya mvura. Asi isu vakati gadzirwa chitozo kupai ma5 hectare asi ko inovari kuti indai kuma 1 hectare toti kuma 1 hectare tinamboti bvata tendera kwatakabva kumusha tamakabva mati tokupai ma5 saka ma5 acho havachatipi, saka ndio zvakati kana tisina kupuwa izvo zvisatibve muno. Misha yedu chaiyo dzimba dzamatanda kana zvitinda zvedu chizvoromera toga topurira nemari compensation iyo ndio hwacho kapasina mari iyo hapazofamba ava mapepa anotiuraya mapepa ava masagawo. Kana tashayiwa madzisha acho akasauya nefinal result yokutipa
we can survive on our own. Tosiya zvehurumende ndapuwa mari yangu yomusha wangu yaita kugwana nambuya ya ndapuwa mari yangu yokunzi wakaparadzirwa musha wako yandakasesegwa musha wangu ndoisa muhomwe chatsvaka rori yangu ndopinda ndakadai kana kudii nzvimbo yandoda. Kuna vanhu vakaitawo sesu vanozwa zvitemo zvangu ndonogamuchigwa ndichitobhadhara kutenga nzvimbo nemari yandinge ndakonzombanzetewa nayo. And you know, in Zimbabwe we have shortage of electricity, so we can't really say this project is bad to come in, which is fine. But when you move the people involuntarily for a project with massive income that's going to come through, with prospects of income even that are going to come through in years to come, and you move them 130 k's away, you put them in tents for 4 months, and yet when they demand 5 hectares of land, in such a land where we have maybe some barons who have land, which you are saying is being contested now by a baron who's coming in and saying, I own all of it, I want them off my land. Saboti yakati muno amugari munotobva muno saka izvo takangomira nekumborima amene kuti ndidzani dzimbe dza kuti ndidza ADA kana kuti ndidza uyu bicycle handisi kuti ndidzani dzimbe dzacho asi vanokundimanikidza kuti kana usingadi kurima nzimbe unougara ipapo kana usingadi kurima nzimbe saka isi takati hanzimba svika tagara pangu svika madzishambo uyu akauya pano madzishambo akati hazvibvumigwi zvomunoita kumanikidza vanhu kurima nzimbe vanhu vanofanirwa kuita zvavanoda. Kana unoda kuenda kurelocation unorima nzimbe amanikidziwa, kana unoda kuenda kumundau yomudenga amanikidziwa, mamanikidza vanhu sei vakataura madzishose. Saka basket angatobva kunoku zvamuri kuudzwa nabasket asiri izvo onai kuti modi vose muno mutoda kudorima nzimbe dzedu asi kuti isu tichazovakira vanhu vanenge vachida kushandira isi. Sabot is a registered company under the Company and Registration Act, and it is owned by a businessman, Billy Rottenberg. Mr. Rottenberg is the proprietor of the multi-million-dollar Chisumbanje ethanol project. Hatitozivi kuti dzinobatsirei kwatiri. Takagara chiziva tobatsirwa nokurima chibage, munga yedu, mafunde, rukweza nezvimwe zvirimwa zvedu tichiita mairrigation mirivo yedu nei tichibetsera mhuri dzedu ndo zvatinoda isu vanhu. Those people, I am happy that you are one of them. Because it then makes our interaction easier. To say, how do we stand up and say, we are tired of being moved, when people are standing up to protect the interests of the people that in broad daylight we say we don't want them. Of what nationality is Billy? What nationality is he? Whose interests does Billy stand for? Why are we now, if we are standing up to say we want the local indigenous Zimbabwe to benefit from the land reform, why is Billy getting the guts to go and demand to say, this is my land, and nothing happens to him? The desperate villagers are still housed at the camp and they are fast losing hope, with tension running high. And recently, the minister responsible for Masvingo Provincial Affairs, Kudakwashe Basket, had to flee the camp following massive demonstrations from the villagers who demanded their compensation and land. Hakuna baba anaregera mwana achifa rumwena varipo tirumwena February March April baba varipo May baba varipo mwana haendi kuchikoro. People actually demanded these rights from the government, but I think the government did not take it well. The response was the immediate violation of their constitutional right not to be treated in an inhuman and degrading treatment, which saw many people being tortured, many people being brutalized by the police in that area. And this actually saw about 29-30 villagers being arrested by the police for demanding these rights. So us as Zimbabwe lawyers for human rights, we actually felt that these violations were actually grave, and these people actually needed legal assistance.
we are currently in the courts of law, the criminal courts of law, actually defending them. Of the 29 that were arrested, only one is not being given bail, but all of them are actually being trialed, coming from their place of residence. Asitoti chief DPSI tichinda kuminda munhu umwe achindogara pamunda wake achisidza iwo anoti hai zviitinda kana musingadi muchagara ipapo kana musingadi kuinda ku180 saka isitoti hatina kubva tatenderana izvezvi ku180 kana musingadi muchamamanishana ipapo saka toona kuti kana kufa zvini nani chero futi zikauya dzikadhura totitendera kufa nokuti iko notakatofa tichati chozvifo shwa notorevesa kana kufa totoda. Can't believe it. Government want to move me. I turn refugee in my own country. But a long time me live here so can't go no way. Them really take poor people for fool. Them really take poor people for fool. Oh, in somebody land, where you get that system you're from? Bulldozer are down poor people land. John no seminar vote again, no sir. Cause the MP don't give a damn. Where you get that system you're from? Don't say me live on Scotland. Joe me don't rich like Matalan, no sir. Me a born Jamaican. Me nah have nowhere to go. Me born and me grow, yeah, so inna the ghetto. Bigger heads, beg you a blind now. Me can't buy a house up a Cherry Garden. Ashes to ashes, and dust to dust. The tribulation in the ghetto is a must. Never qualify in a housing trust. Cause me lose all of my money in a cash box. But me know say me a born Jamaican. Me dey from slavery as a African. Somebody tell me where my talent come from. We own so much land in our island.